Assalamualaikum. Hi guys. We are going to learn about the next part, which is about ideal gas law. In this video, we are going to learn how to perform the calculations involving ideal gas equation. So in the previous videos, I introduced kinetic molecular theory of gases, di mana ia adalah teori that used to explain behavior of ideal gas. So dalam video ini kita akan explore dengan lebih mendalam. So apa itu ideal gas? Ideal gas adalah any gas that obeys ideal gas equation. So how do we get that? Kita kena faham ideal gas law combines all three gas laws that we've learned so far. Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. Then ideal gas law describes how the volume of a gas is affected by changes in pressure, temperature, and the amount of gas. So when I talk about combination of all gas laws, so we are going to combine all of these together, dan kita boleh nampak dekat sini. If you look carefully here, all of these laws, dia ada relationship dengan volume. So that is why saya akan relate all parameters with the volume, and you will have this constant. So daripada this constant, kita nak derive ideal gas law equation. So we got this constant. Apabila kita nak hasilkan equation, kita akan ada sama dengan ataupun equals to. So maknanya, apa yang saya akan buat, saya akan pindah pressure darab dengan volume. So I will have this one. Dan daripada sini, kita akan tambah constant untuk dapatkan equation. So, sign ini, directly proportional ini akan bertukar menjadi equals to dengan syarat saya tambah satu constant iaitu R. So, R ini adalah gas constant. So, you have this one as ideal gas equation where the value for R, your gas constant can be a lot of them. So, value R ada banyak. Dan R depends on unit of pressure and volume yang kita guna dalam soalan. So you have to relate which R value that you need to use in your question. So kalau lihat dekat sini, ini adalah value of R that suits the units of pressure and volume. You got a whole lot of bunch of them, tapi yang paling standard yang kita belajar adalah this one. Okay, yang ini adalah standard unit for R. So, jangan nampak pelik lah kalau nampak this one yang selalu digunakan. So, apa yang awak boleh relate dekat sini, unit of pressure in ATM based on this value of gas constant dan volume dalam liter. Dan kalau ada temperature, dia akan jadi dalam Kelvin. Seterusnya, kita dah faham macam mana derivation of gas law equation and you obtain the ideal gas equation. Awak kena tahu this equation also can be used to derive another formula to calculate density, to calculate relative molecular mass, to calculate temperature dan to calculate the pressure of a gas. So semua ini kita boleh gunakan ideal gas law equation. Tetapi you have to take note that gas which obey ideal gas equation adalah gas yang kita panggil sebagai ideal gas. Dan sekiranya awak nak gunakan calculation untuk this part, awak kena pastikan units untuk pressure, volume, gas constant dan juga temperature mestilah dalam unit yang betul so that you get the correct value. So let's try one example. Benda pertama, when you got the question, you have to extract all the information. So keluarkan info yang you dapat. So basically, ini adalah apa information yang saya keluarkan. We have the volume which is in 200 ml vessel. So saya terus tukar kepada liter. Sebab saya tahu unit untuk volume yang paling standard adalah menggunakan unit liter. And then the next one, I have 12 gram of methane gas. So bila 12 gram, you got the mass of the gas. So of course, you can calculate the number of mole. And then the next one, you have the rest of the question is said that it is heated to a temperature of 40 degrees Celsius. I will convert the units into Kelvin. So you will have 313.15 Kelvin. Dan apa yang kita nak cari dalam soalan example 6 ni, kita nak cari pressure.
So how you want to calculate this one? Kita keluarkan dulu information yang extra daripada sini. We have mass 12 gram. So from mass I can calculate the number of moles for methane, which is 0.75 mole. Seterusnya, saya nak gunakan ideal gas law equation. Do I have all the informations given? So I want to find out the value for pressure. I have the volume, mole, gas constant and temperature. All of those saya insert dalam unit dengan cara rearrange the subject should be the pressure, and I will have the final value is 96.36 atm. So ini adalah contoh macam mana you apply ideal gas law equation. Now, as I mentioned in the previous slide, kita boleh gunakan equation ideal gas law untuk calculate density dan juga molar mass. So macam mana kita nak calculate? We have to rearrange the formula, which is this one, PV equals to nRT, di mana number of mole kita boleh derive daripada formula mass over molar mass. So MR ni adalah molar mass. After that, we are going to put the formula for number of mole into the ideal gas law equation and rearrange to get the pressure times with molar mass equals to, awak tukar position MR dengan V kat sini. So you will have another one more formula, which is rho times with gas constant times with temperature. So rho ni apa? Ini adalah daripada formula density. So this is rho. I hope you still remember. This is how the spelling. And M here is the mass of the solution, and this is the volume of the solution. So ini daripada derivation of formula density. So bila kita rearrange untuk dapatkan density sebagai subject, so I will have rho equals to pressure times molar mass over gas constant times with temperature. So ini adalah dua formula yang you belajar daripada derivation of ideal gas equation. So let's apply this formula into a few examples here. So I have example 7. I want you to find out the density of ammonia in grams per liter. So we want to find out the density. I will choose my symbol rho and keluarkan information. I have the pressure. So pressure is 0.989 atm. And after that, I have the temperature, which is 55 degrees Celsius. Saya terus convert, jangan lupa. So saya akan dapat 328.15 Kelvin. And then, macam mana saya nak dapatkan density daripada this question? I will use this formula, di mana I put all of those, and you have to find out the molar mass for NH3. Ini kita dapatkan daripada RAM table. And then, masukkan value untuk gas constant. Ini yang paling standard kita guna. Darab dengan temperature in Kelvin. I will have my density is 0.624 gram per liter. So, very easy. Next one, let's try example 8. A chemist has synthesized a greenish yellow compound of chlorine and oxygen and finds that its density is 7.71 gram per liter. So, keluarkan information. Density 7.71 gram per liter. And after that, temperature we have 36 degrees Celsius. And the pressure I have 2.88 atm. So daripada sini, untuk temperature saya akan convert kepada Kelvin. Jadikan habit untuk convert straight away temperature kepada Kelvin, volume kepada liter. And then seterusnya, saya nak calculate molar mass. So molar mass, what is the symbol? It is MR. This is what we are going to find out. So the solution for this question, we are going to use the same formula, which will be our molar mass as the subject, and put all of those values that we have, and make sure you use the standard value for R constant, and you will have 67.91 gram per mole for the molar mass of compound.
So now we've learned so far macam mana nak determine the molar mass by using the formula untuk relate with the density dan ideal gas law equation. Satu benda ekstra yang awak perlu faham juga, kita juga boleh tentukan molar mass menggunakan graphical method. So bila graphical method, you have to plot the graph. So from this equation, this is what we've learned so far, the relationship between ideal gas law equation with the density and molar mass. Bila kita rearrange the equation, kita jadikan pressure sebagai subject, I will have this one, and then seterusnya, kita akan dapatkan linear graph equation. So linear graph equation, we have pressure equals to RT over MR times with rho plus 0. Di mana pressure kita akan jadi y-axis. Our gradient M is RT over molar mass. And then our density will be the x-axis and 0 value will be our y-intercept. Simbol dia adalah C. So ini adalah graf linear yang kita akan dapat sekiranya you have pressure versus density. So daripada this graph, you can determine the gradient which can be used to find out the value of molar mass. So let's try one example macam mana graphical method digunakan. So dalam this question, example 9, you have the table shows the experiment data obtained at temperature 25 degrees Celsius. Dan you biasanya akan dapat two forms of data. Dalam kes ini adalah pressure in ATM dan density in gram per liter. So you have to find out the RMM for gas X menggunakan graphical method. So macam mana nak apply the solution for this one? We are going to use this one as our relationship, di mana kalau awak tak faham macam mana kita dapat this formula, saya akan tunjukkan. So kita ada PV equals to nRT, and then bila masukkan N sebagai mass over molar mass, kita akan dapat RT darab dengan formula mol. And then seterusnya kita boleh rearrange, bawa volume ke bawah dan P sahaja sebagai subjek. Saya akan dapat M over V darab dengan RT over MR. So saya kumpulkan molar mass dengan RT bersama-sama dan saya kumpulkan mass over volume bersama-sama. Kenapa? Sebab saya nak dapatkan pressure equals to RT over MR darab dengan rho. So rho ini adalah kita punya density, mass of solution over volume of solution. So that is why awak dapat this formula untuk this part. Dan your y-axis is going to be the pressure and your x-axis is going to be your density. Dan kita akan plot the linear graph of pressure versus density. Dan you will have this one. Ini contoh lah, saya tak tunjuk secara detail, tapi saya harap awak faham menggunakan value daripada table slide sebelum ni. Kita will have this linear graph and you have to determine the gradient for the relative molecular mass, di mana your gradient you akan dapat based on formula RT over MR. Ini daripada this one. Okay? Dan seterusnya you rearrange untuk dapatkan molar mass. Saya harap awak boleh cuba soalan example 9 ini on a proper graph paper. Next one, kita akan belajar the last part for ideal gas law equation, di mana we have to involve the calculation for concentration of gas. So concentration of gas can be calculated by using ideal gas equation, PV equals to nRT. Dalam kes ini macam mana kita nak dapatkan concentration? Biasanya concentration of gas kita akan gunakan simbol C, ataupun contoh saya nak concentration of NH3 gas. So macam mana saya nak tulis sebagai subjek? Biasanya saya akan tulis concentration dalam bentuk square bracket. So inilah cara yang sama juga untuk awak guna. So square bracket biasanya adalah simbol yang kita gunakan untuk concentration juga. More specifically adalah molarity. So get back to this one, you have concentration equals to
moles of solute over volume of solution. So kita akan rearrange this one, kita akan letak dalam formula di mana you have the pressure equals to nRT over V. Dan nRT over V ni kita akan ambil N over V here untuk gantikan dengan C. So you will have the new formula di mana C sebagai subject, your concentration equals to pressure over RT. So ini adalah another new formula that you can use. So I think that's all for this video. Apa yang kita belajar dalam video ini adalah macam mana kita gunakan ideal gas law equation untuk calculate too many things. You can calculate the molar mass, pressure, volume, number of moles, and also the concentration. So dalam case ini, it is very important for you to know how to convert the units. Kalau awak gunakan value yang salah untuk units yang salah, awak akan dapat jawapan yang salah. So try to do a lot of practices and I hope you can enjoy watching this video. So that's it for now. I will see you in the next video. Bye!